Hallo, super. Yeah, welcome back and welcome to the second session of, the last day of the conference, The Future of Code Politics 2, Technologies of Radical Care here at Kampnagel. My name is Yela Quim, and before we start, I'd like to explain a few logistic things. So for the audience here at the theater, please wear your masks during the sessions. And if you don't have any with you, we provide masks at the entrance. For this session, there are no subtitles and no translation into German or English, because it's an artistic performance. But we have this booklet over there. Lena is holding it in her hands. There you will find an English translation of the text the performance is based on. And these texts you will also find in the description of the YouTube stream and on the Kampnagel website. So we started the day with an amazing conversation between Yasnaya Elena Aguilar-Ril and and Lorena, who's one of the curators and initiators of the festival, of the conference. And it was so rich with radical thoughts on many things, which are also very important for the debates in Germany. So I'd like to, if you missed it, so you can rewatch it on YouTube. It's about green capitalism, the interconnection of patriarchy, capitalism, colonialism, and other many things. So highly recommended. And our next performance, Lost in Translation 2, Decolonizing Our Imaginaries About Text, is maybe, I will see it, I mean, I haven't seen it yet, but maybe it's a kind of artistic explorations of the questions that Yasnaya has already made strong again today in her keynote. So how do we create social technologies and forms of organization informed by indigenous knowledge and historical resistance traditions with the aim of caring for community, humans, and nature. Now this performance is curated and moderated by Lucía Egaña and Joana Varon, who will also give an introduction into the performance and the text, but I'd like to introduce you briefly to our audience. They are part of the team of the curators of this conference. Lucía Egaña is a Chilean artist who currently lives in Barcelona. In addition to her artistic practice, she also works in writing, research, teaching, and audiovisual production. Her work problematizes the relationship between high and low culture, high tech and lo-fi, public and private space, and the relationship between North and South so far. And Joana Varon is a Brazilian with Colombian ancestry and a nomad's heart. She's a feminist researcher and activist focused on bringing decolonial Latin American perspectives in the search of feminist technopolitical frameworks for shaping the development, deployment, and usages of technologies. So I don't want to say too much and hand over to you two. Yeah, the big round of applause, of course. Thank you. Hello. Hello, hola. We just need one. Yeah. Okay. Yeah. Maybe it could be higher. Tiene que ser un poquito higher volume. This is sound check. Yes. Hello, 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 testing mic, testing, testing. It's okay? Good. Thank you for being here, and to all those that make it possible for us to be here. Welcome to Lost in Translation 2,
Decolonizing Our Imaginaries About Tech. For those who were specially here yesterday, this session will continue with a similar methodology from yesterday, which is, instead of a panel or a round table, we will use this structure to have performances interpreting texts written for this event. These texts were written by thinkers, artists and activists based in Ain-Zaila, Latin America. But now, the theme and proposed challenge will be to try to recover, rewrite and recognize the diversity of cosmovisions around technology. As we could listen from Yasnaya earlier today, and also our session from yesterday, the current dominant cosmovision is leading to extractivism, oppression, domination and destruction. Okay. We thought the machine has a better pronunciation in English than us, so we will use the machine to read our introduction. We hope it's okay. And we are sure that it's better. Google is native speaker of English. Yeah, so we are looking for native speakers here. Now we will propose an exercise of imagination. If we were living inside a mainstream imaginary about machines and technology today, our world would be a clustered bomb field. A lithium pool in Chile with exploited laborers and poisoned rivers, scenes of women and girls assembling delicate electronic circuit boards with their small fingers, for others to use it. Although an explicitly digital film, it would be filmed with oil, wood, minerals, metal and lots of water. Though sometimes presented as bright and shiny metallic innovation. The vision of technology that the mainstream industry, either Hollywood or Silicon Valley, has coined into our imagination is like a horror movie. A piece of fabric damaged with a lot of holes caused by both symbolic and material violence perpetrated against women's bodies, the earth, and shared resources or goods. These pierced holes are the marks of rape and pillage that happened across the path of history and have consequences to our imagination. This type of imaginaries block access to other possible scenes, memories and figurations, and force us to imagine exclusively a tech that is operated from the brokenness of extractions, war, surveillance, control, oppression and domination to maintain the patriarchal and capitalist logic, sometimes in our daily lives. We visit the scenes of that technological landscape and sometimes this landscape invades our space. Sometimes these scenes visit us when we write, when we think, or when we try to create worlds. So that in the end we are just copying the echo of those holes produced by the visions of mainstream technology. But we know to sew, repair, knit to close these holes and patch the broken tissue that we have attached to the body, that we carry in our pocket. In short, we have tools to imagine ways for the creative. The voluntary and conscious closure of the holes left in our imaginary by the neoliberal patriarchy. Okay, I will give some time to change the next text. Water. Some water to this machine who is speaking too much. As it was mentioned in the opening panel, in part, our visions and imaginaries about technology have also been colonized towards a particular and very situated vision of the future. But that's not how it needs to be. There are other cosmovisions already in place that could and should be reclaimed. In September 2017, Joana and Lucía met in Mexico City after the big earthquake. Everything was broken. There were cracks all over the concrete structures that pertain a city, buildings, pavements, signs. We were there for an art event. But after the earth manifested itself with such eloquence, an art exhibition was absolutely meaningless. The name for this festival was Nosotrixes. Well, the name was Nosotres, and this is a non-binary version of we. And
Yeah, the machine is not so good to say our names, but we were there in Mexico after this big earthquake. So we started to get together, to document the situation, the feelings, and even if we felt helpless, we tried to organize our energies. One day we were in a big circle with 50 people from different places around the world. Susana Pacara, a Quechua woman from the territory so-called Bolivia, who is a land defender and radio broadcaster, was conducting a ritual of closure to end the meeting before we returned to our homes. In a particular moment, she was listing different kinds of technologies to the circle. That was when she looked at us, who were sitting together, both wearing black trousers and black shirts, and said, "Dressing in black is also a technology." That simple phrase caused surprise. It was evident that for her the meaning of technology was based on different assumptions: textile work, the centrality of the bodies, not the tech itself, and collective practices. For her our clothes were also a medium to communicate things. We would like to vindicate these plurality and possible visions of what technology could mean. In search of tech imaginaries that run apart from the vision of futures entailed by Silicon Valley and Hollywood, Ain-Zaila, Denise Alves-Rodrigues and Gabriela Damián were invited to contribute stories that bring to the corefront concepts of afrofuturism, non-mechanical and non-heteronormative machines, infrastructures of affection and decolonial science fiction. Those stories will be interpreted live by musicians and performers Kupalua, Génesis Victoria, Thaina and Wewentxu. Performances will play with the possibility of thinking about other temporalities, outside of linear progressive time, to access ancestral knowledge and imagine decolonial speculative futures. I want to say that Thaina will interpret the second text through a video. She's not live here. And, well, we will start with the interpretation of a text from Denise Alves-Rodrigues, and I will read it because the machine will not get our names properly, as they are not English names. So Denise is a self-taught technologist, visual artist, and amateur astronomer, residing in São Paulo, Brazil. She invents devices, electronic or not, and instruments for creating other educational methodologies around technology. She's interested in the generation, collection, and distortion of data and materials, searching the frictions between technique and representation. And her article that you got in the booklet in English was written originally in Portuguese. It's called Toda Técnica é Testemunho, or Every Technique Bears Witness. To interpret the text from Denise, we'll have a duo, very special duo, Kupalua and Génesis Victoria. Kupalua is an artist from Brazil, now living in Denmark, that problematize female behavior expectations and the institutionalization of human relations, with sounds coming from the most interior places, such as the cervix, and also building and using electronic devices with a very interesting design. She brings you sounds from the cervix to the deepest spots in the ocean. Kupalua is a physical experience. And Génesis? Génesis is a non-binary Latinx artist and researcher born in Santiago de Chile and based in Berlin. In their performances, listening becomes a primary instance of connection with inhabiting. And they explore space, acoustics, and sound sensitivity, inquiring issues related to identity, virtuality, technologies, and contemporary embodiments. So
we will welcome them here now. Estava tentando ler. Em específico, tempo erótico dos lares, entre independente curiosidade, tanto por aparelhos mecânicos quanto por técnicas domésticas de manutenção do cotidiano. Até era invocada a todo instante, pela pressão perfeita do berrante na boca do tocador, até a passar da linha de algodão e o dobrar das barras de calça que minha mãe costureira me ensinou sem ao menos me deixar tocar no tecido. Observação. Escuta mimes de atos seriam um dia em um laboratório no meio dos anos 2000, destacados como skills valiosos por meu trabalho como designer ou maker. Assim entendi que é inseparável o manejo do movimento que as mãos podem fazer da cultura que elas nascem. Esse contágio do familiar nas tecnologias e ciências contradiz protocolos e métodos padronizados, repetidos em oficinas, laboratórios, fábricas, e costumo discutir com colegas desenvolvedores porque não desenterram suas mitologias íntimas e espirituais para embuti-las em seus protótipos e produtos. Na região onde tive os primeiros assombros de máquinas, materiais e incorporais, há um pouco mais de 3 décadas, as habilidades que habitavam o imaginário caipira, como a comunhão e espiritualidade telúrica, assim como o verbo que era entoado como encantamento da mente e persuasão da língua, foram substituídas pelo agro-high-tech, em que drones e venenos disputavam a terra, não como novidades eletrônicas e químicas, mas como atualização do labirinto melancólico que vivem aqueles que desejam o capital. E o capital
E não sabem que mistura entre ruído, óleo diesel, disputa de ideias via Wi-Fi e acúmulo de dados mentais alteram a peneira da fabulação. A prova disso foi estar atento aos sinais. Como quando sonhei que andava até um local onde Nikola Tesla mexia em uma caixa que estava sobre uma mesa e sobre a luz de um lampião. Chego perto dessa mesa e o cientista indica para olhar dentro da caixa. Dentro, uma máquina cheia de engrenagens que ficam fazendo movimentos aleatórios. Pergunto ao Tesla o que aquilo fazia. Ele responde: sua boca mexe, mas não sai som. Ele falava e sua boca mexia, não fazia som. Pergunto novamente o que era aquilo. Ele falava novamente, sem som. Não entendo. Para que serve aquela máquina? Mas não me pergunto novamente, porque era Tesla na minha frente e eu sabia, por ler sua biografia, que ele era um homem misógino. Então, dentro do meu sonho, me sentia sortuda por ter conseguido espiar dentro de sua caixa, porque em meu inconsciente já havia lastrado o input de que eu deveria repetir essa máquina, e quando me perguntassem o que ela era, explicaria. E essa máquina que se retorce e se repuxa, as suas peças, cada gear, bolia, parafuso, eixo, arruela, porca, são feitos de ouro, prata, pau-brasil, ametista, esmeralda, muiracatiara, nióbio, bauxita, ferro, cobre, estanho, jacarandá, cumaru, corupixá, cedro rosa, frejó, jatobá, safira, citrino, rubi, topázio, tudo isso em movimento tem uma função de nos mostrar que nenhuma revolução industrial e tecnológica teria sido possível sem consumir ciro rico por dentro ou arregaçar ouro preto e todas as outras cidades e povos que desapareceram no pesadelo do progresso. A resolução dessa máquina é que a origem é uma miragem. O que me consola na trajetória de toda a história que leio sobre tecnologia é entender que parte de nós que fomos saqueados apreciamos o avesso como resistência. Teimamos em não ler e seguir os manuais de instrução, porque é como se possuíssemos uma fonte inesgotável de erro para testar antes de enviar para usuários inventores, que são os que há de vir e farão do nosso manejo das energias em peças fabricadas. É provável que toda pessoa estivessem em um processo de auto-oracular-se. Muitos indicam lástimas e epifanias em relação aos aparelhos e máquinas, vozes inventoras que foram caladas por receio de não estarem fazendo no modo correto. Disputo a atenção dessas pessoas contra o que chamo de paixão neoliberal, o
um estado que dispõe alguém a produzir o ciclo de projeção, produção, uso, descarte de um objeto e assim apenas repetir o modo correto de trabalhar com ferramentas e invenções. Algumas pessoas se sentem autorizadas a um gesto que as fazem parecer um cosplay robótico, com instruções de repetição, buscando soluções inovadoras em veículos industriais. Aqui os desafios sempre com pontuar as formas de pesquisa que nos são apresentadas, até que elas percam o seu próprio padrão e imitação. Vamos criar máquinas que comecemos pelas de intenção. Indico tentar prototipar através de regras que só fazem sentido pelo tempo de uma faísca de pensamento ou a hiperdinamização. Costumo bem dizer as ferramentas que soprar vontades aos componentes eletrônicos que uso na minha todo o curso interessante em nossas experimentações eletrônicas e cria uma conexão com a máquina é bem mais agradável do que ler. Outra técnica que uso é escolher componentes pela frequência do tarô, como se um capacitor eletrônico possuísse um arquétipo específico que, se localizado em tal ponto da trilha daquele circuito, o ativa melhor. Inserir materiais que julgam não possuir capacidade elétrica também é bem-vindo, como pedras, elementos e tecidos. Trabalhar entre a performance de superstição pela emancipação da técnica e através dos sonhos da minha comunidade é o que me fez uma tecno-sabatanista. Essa palavra foi elaborada e adaptada a partir da fusão de tecno e sabatanismo. Sabatão é lésbica, caminhoneira, como elas são chamadas no Brasil. Foi um termo inventado por mim e testado entre piadas e flertes com lésbicas que se encontraram para um intensivo de estudos de eletrônica. Tomo essa combinação como perfeita para indicar o que pode ser uma máquina de intenção, algo que se move como engrenagens que podem ser ou não visíveis. O tecno-sabatanismo, eu acho, pode ser usado por todas as pessoas, menos eletromachos makers. A experiência da cultura lésbica me ensinou que nós abstraímos através da vivência de essências particulares que fazem a tecnologia. Assim abrimos a caixa preta do fluxo usando a faca de cortar pão. Uma chave Phillips é muito pouco pra gente. Tomamos os modos de vida normativos, observando e reinventando. Não é um escape, é uma dobra, espaço, tempo, ação. Recriamos as táveis e poderíamos tatuar a tentativa e erro dentro de um coração de chamas. É preciso advertir que temos máquinas e aparelhos construídos sem domínio por intenção, tendem a uma autotransformação declarada e intensa em minhas trajetórias. O que sou e por onde transito, respondo o que atuo como artista visual, tecnóloga, autodidata e astrônoma amadora. Me deslocando entre meus interesses preferidos, chamo de indisciplinas, que são as tecnologias falhas, as teorias duvidosas, as ciências impuras e as metodologias inúteis que esquivam entre os sujeitos do desempenho e engajamentos psíquicos através da luz. Íntimo que pode ser observado através das obras e projetos que faço. Para desenvolver os meus interesses, instaurei uma elasticidade no que entendemos por tempo, porque seria difícil demais aplicar passado, presente e futuro uma técnica austral, e que, se pensarmos nos tempos como sedimentos ou gêneros, sabemos que 3 são bem pouco.
Uma poeta brasileira criou um tempo que me apeguei muito e que aplico sempre frente a uma bancada de ferramentas. Amativa. Criou um termo. Amativa. Um neologismo para ativar amadoras. Para se desenvolver na amadoria das coisas é preciso pender entre complexidade e fortuna. Entender como investigar através de camadas infinitas, de tutoriais, em vídeos ou textos postados em fóruns que vasculhamos sozinhas de madrugada. Diferente que entrar mata dentro para caçar plantas que podem e ervas de sabedoria. Puxa seiva interna para as folhas e as deixa mais verdinhas e fáceis de encontrar. A prática amadora é uma boa maneira de aliviar a carga do especialista ao se dedicar a um objetivo por apreciação e sem pressão da autoridade. Mudamos materiais com respeito e fascinação. Assim, através desse texto, ensaiei um teste-relato de partilha sobre como vivo com tecnologia, como sendo coisa e também afeto, delírio. Dividir memórias e especulações acerca de técnicas é um trabalho cuidadoso de escrever os próprios mitos. Okay, so you just watched Kupalua and Génesis Victoria interpreting the article by Denise, Toda a técnica é testemunho. Next, what we are going to have is a short film by Thaina. Thaina is an audiovisual artist who grew up in Favela da Maré, in Rio de Janeiro, Brazil. She calls herself a espírito artista, as she seeks to integrate different languages to capture essences and establish a connection through art with the whole in everything. Thaina will be interpreting an article by Ain-Zaila. She's an educator and afrofuturist based in Rio as well, in Brazil. She focuses on the importance of imagining and realizing Afrofutures and positive futures on the peripheries and margins. Among her books, there is Duologia Brasil, 2408, Em Verdades e Revolução, Sankofia and Isegum.
as well as numerous short histories in anthologies and research papers related to education and literature. Her essay was entitled "An Anecdote About the I Accept or I Agree, the Realistic Horror of Technology Misuse Written by Fiction", or in Português, A Anedota do Sim, Aceito, o terror realista do mau uso da tecnologia reelaborado pela ficção. So let's watch a short film with 14 minutes. Geralmente, quando a gente sonha, a gente mergulha fundo no nosso inconsciente. Aquela parte que geralmente dorme quando estamos acordados. É tipo olhar um caleidoscópio. Você ainda se lembra o que é um caleidoscópio? É um brinquedo, daqueles que te faz expandir, ganhar mais espaço, mais visão. Pipa, tipo pipa, sabe?
A pipa te faz ir onde você não consegue alcançar. E acho que isso me lembra algo. Algo que me permite ser até quem eu não sou. Me permite ser outra coisa. Não, cansei, eu não sou mais. Por isso é uma brincadeira mais arriscada. O Departamento de Defesa americano pretendia criar uma rede de comunicação de computadores. Você sente uma lacuna às vezes? Uma lacuna entre o que você sonha e o que você consegue se lembrar? Eu tô falando de sonho como fantasia, mas mais do que isso, eu tô falando de saber sobre si, olhando para dentro. Para dentro das paredes da memória. Para absorver aquelas mensagens que nunca chegarão até nós pelo algoritmo da rede. Talvez você pense que a escolha é sua, mas talvez ela não seja. Isso tem importado para você? O poder da sua escolha tem importado para você ou você tem sentido só vontade de escapar? Peço por favor, se alguém de longe me escutar, que venha aqui pra me buscar, me leve para passear no seu disco voador, como um enorme carrossel, atravessando o azul do céu, até pousar no meu quintal. Se o pensamento duvidar, todos os meus poros vão dizer: estou pronto para embarcar, sem me preocupar e sem temer. Vem me levar pra um lugar longe daqui. A liberdade como um sonho, uma promessa, um convite ao alcance dos dedos, mostrando que é mais fácil assim, desse jeito, do que batendo asas. Mas que paraíso é esse que estamos desejando fazer parte? Será que ele está aberto para nós? Para nós que somos pretos? É impossível ignorar esse fato, principalmente quando ele te persegue. Liberdade é o que mesmo? Quem detém a liberdade? Que liberdades estão sendo ameaçadas com singelas respostas de aceite?
A tela te limita ou te expande? Para onde você tem olhado? Quantos sonhos você tem esquecido por distração? Você tem alcançado além do alcance das suas mãos? Quem escolher? Quem seguir? A quem escutar? Essa força que vem do alto. Mas essa força que vem do alto é porque já ressurgiu, já chegou no plano, né, e está do alto. Mas no fundo, a força vem de baixo. Vai penetrar com mais rapidez também. E vai gerar sombra os arbustos que vierem depois dela. Né, reveja bem o que vale a pena, o que não vale. Vai limpando, vai faxinando. Porque nem tudo na vida da gente vale a pena, né? A verdade é essa. Correr, então, nem pensar. Entre o real e o virtual, o que é ameaça e o que é promessa? Aliás, há bem pouco tempo, a ordem do mundo fundava-se no dualismo inaugural e encontrava parte de suas justificações no velho mito da superioridade racial. Em sua ávida necessidade de mitos destinados a fundamentar seu poder, o hemisfério ocidental considerava-se o centro do globo, a terra natal da razão, da vida universal e da verdade da humanidade. Sendo o rincão mais civilizado do mundo, só o Ocidente foi capaz de inventar o direito da gente. Só ele conseguiu edificar uma sociedade civil das nações, compreendida como um espaço público de reciprocidade do direito. Só ele deu origem a uma ideia de ser humano dotado de direitos civis e políticos, permitindo-lhe exercer seus poderes privados e públicos como pessoa, como cidadão pertencente ao gênero humano e, enquanto tal, interessado por tudo o que é humano. Só ele codificou uma gama de costumes aceitos por diferentes povos, que abrangem os rituais diplomáticos, as leis da guerra, os direitos de conquista, a moral pública e as boas maneiras, as técnicas do comércio, da religião e do governo. O resto figura-se tanto do dessemelhante, da diferença e do poder puro do negativo, constituía a manifestação por excelência da existência objetificada.
Okay, all these texts are available in Kampnagel's website and in the description of this streaming on YouTube. So this was the text written by Ain-Zaila and interpreted by Thaina. And now is the last text of this day. It is a text written by Gabriela Damián. She is a writer of narrative and essay, a professor of journalism, film, and literature at Centro University, Mexico. And according to herself, she is the imaginary granddaughter of Ursula K. Le Guin. So it's great to have her text with us today. The text is called Todas las fiestas del mañana, All Tomorrow's Parties, and it will be interpreted by Yela Quim. Yela is a sociologist and a rapper from the territory so-called Colombia. Resistimos a la Guerra is her first album. Her political artistic commitment makes visible the defense of joy, decolonial discourses, lesbo-feminism, fat activism, and the struggle for free abortion. And she will collaborate in this interpretation with Wewentxu. Eli is a non-binary Mapuche artist, born and based in Wallmapu. Eli explores through violin themes of identity, decolonial social resistance, and seeks new ways of creating music with and from the body, focusing on a critique of the hegemonic elitist image of Western violin technique. Eli is also part of the Mapuche collective Magun, based in Berlin. So we will close with this interpretation, this session. So after this, we can talk a little bit if you want, because yesterday you preferred to remain in silence. So, okay. La ficción como nueva forma de creación.
Poder narrar, poder contar, poder expresar, a conspirar. Es hacia el activismo que también es ficción. Cuando la ficción se convierte en arte, se convierte en activismo, nos permite soñar. Es una herramienta antipatriarcal que nos permite comenzar a pensar, a planear otras formas de transformar. Empezar poco a poco, soñar y no dejar que la guerra nos saque de la realidad. Así es, poco a poco que empieza a sentir. Traca, que traca, que traca, que traca, que traca mandaca. La ficción es medicina para la creación que nos permite soñar un mundo mejor, mejor. La ficción es medicina para la creación que nos permite soñar un mundo mejor, mejor. La memoria es una forma de justicia. No nos devuelve mucho, pero nos da dignidad. Quizás el pasado no se puede cambiar, la guerra no se puede borrar, pero pensar, pero soñar es el primer paso para transformar. Cantando, soñando, rapeando, dándole al violín. Speaker en todo el mundo, hackeando el futuro, pensando, decodificando, soñando que puedes transformarlo, pensando y poder gozarlo. Así es como se va cambiando en Latinoamérica, Yala y la diáspora africana. Somos expertos en la fiesta, en el gozo, la movida y el perreo. Poco a poco así moviendo la cadera, es que vamos organizando y es el gozo, la alegría, la habitabilidad que es política también. Hacer política con el cuerpo desde la diferencia. Cantar, bailar, gozar y no dejarnos roben la alegría. Es en el gozo que está la esperanza, es en el gozo que todo cambia, es en el gozo que podemos organizar con la comunidad. Así, poco a poco cantar, poco a poco empezar a transformar como una medicina para el corazón, para la mente y para el cuerpo. Así como empieza a cambiar una medicina ancestral, la comida, el gozo, el placer que también es erótico, amoroso, que encuentras con las amigas, les amigues, poco a poco, cómo te vas juntando con empatía, rompiendo las fronteras, llegando a otros mundos, pensando un futuro. En nuestras mentes a veces es fantástico, es lejano, es algo muy soñado, pero cuando lo empiezas a hacer ya es un primer paso. La ficción, medicina para creación que nos permite la transformación. La ficción, un gozo, un perreo que nos permite soñar un mundo mejor, mejor. Hacer memoria es forma de justicia. Hacer memoria, así estaremos listas y listes. Hacer memoria por nuestro pueblo, por los que ya no están. Hacer memoria para poder soñar. Gracias. Okay.
if somebody wants to comment or ask or... Yeah, let's invite everyone back to the stage. Ah, okay. Okay. Hi, a mic for the questions. We have a question, comment. Hi. Thank you so much for all of this. Thank you for your voices and your text and your performances. It's been really beautiful and inspiring. This is a question that I wanted to ask yesterday, so I'm going to ask it today. And well, you can tell us, regarding the performances either yesterday or today. I wonder if you could talk a little bit about the ideas and the inspiration behind the objects, the rhythms, and the images that you chose to use today with us. I can start. Okay. In our performance, we wanted to bring this gambiarra, which is something that was in the text, was a lot about the gambiarra. And this is a Brazilian term for creating, is a technology for finding possibilities to do things when you don't have like the right circumstance. So it is very expanded to like it can be like a relation technology or even like material technology is very used, like for example with like electricity stuff and like you build, when you build things that like when you don't have the resources to do the things properly, you don't have the money to buy the right materials, then you find a way to do it when you don't have the privilege to do the things the way it was supposed to be done, then you find another way to do it. It's a lot about flexibility, and so that's why we were creating this gambiarra to make this sound louder and yeah. Do you want to say something? Yeah, it's basically when you find solutions to problems. For example, I think that in sound or in general, we find a lot of like technical problems to do things. So the way that I learn, and I think that the way that we do it in Latin America in general is like, instead of like, I don't know, buying the right cable for the right thing, we just tape it. We just tape it because we don't have anything else, or because there is something that you need to reply. I mean, you need to reply always to the emergency of things, because things explode, things get burned, I don't know, like, or whatever. And we can extend this concept of gambiarra, I think, to our life in general. So I think that we are used to respond to emergency all the time, or we try to. And in order to do that, we need collective care. So I think that that's what we are trying to build here, some kind of system of support with like fragile materials and fragile objects of like daily living, and trying to make this work between us. Also, that we create this out of nowhere. So. Yeah, and also gambiarra is a technology to make things happen. Like to don't get stuck when things are not as they were planned and as they were supposed to be. Like it's a technology of improvisation and being able to make things happen with what you have in your hands right now. Yeah, so this. Yela will answer in Spanish and I will translate. Okay. I'll try to translate. Yo creo que es bien interesante, por ejemplo, los textos que tuvimos a la mano.
Y también como que si en parte de la interpretación son los textos, también es como lo que nuestras propias vidas o experiencias atraviesan, ¿no? A mí... So it's very interesting what the text brings to us, because at the same time we have the texts, but while we are reading and interpreting it, we also bring our life experiences to the whole thing. Y, por ejemplo, me gustó mucho el texto que nos tocó, puesto que a veces la guerra, la violencia, como que te devasta, y sanar las heridas de la guerra y de la violencia machista en nuestros territorios siempre es un reto. Y so I really like the text that we had to interpret it, because sometimes the violences of war and urban violence make you stuck, but... permitirse hacer activismo es una manera también de hacerse justicia a la vida misma, y es una manera también de sanarse de estas heridas de la guerra y permitir soñar con otros mundos posibles, pero que además sean narrados desde nuestras propias voces. But to do activism and to bring art to answer those violences is also a power for healing, a power of creativity to heal and to create on top of that. Yeah? Gracias. Intenté. Eli, ¿quiere hablar algo del proceso creativo? Bueno, de ayer también puede ser. ¿Te puedo contestar igual en español? A ver, yo creo que para mí como la idea de resistir, por lo menos lo que me toca vivir a mí en el día a día, siendo quien soy, va mucho en el corromper, como en el desarticular, en el encontrar la nueva forma de, más que con un esfuerzo, sino como un alivio, como, sí, como un medio de igual disfrutar lo que sucede a pesar de todo lo que nos rodea y nos oprime y nos marca y nos ha marcado. O sea, para mí tocar violín es como que tengo una toxic relationship así muy fuerte con el violín, como de amor-odio, porque es algo que sí me dañó mucho como persona, porque es un mundo muy blanco, la academia es eurocentrista, es muy racista. Perdón. So, freestyle. So, being able to play, to bring artistic interpretation to things that happen to me in life is also a way of resistance, but also of joy, of breaking things down. And even the violin, for me, it's a relationship that can be seen as toxic, because sometimes I hate it, sometimes I love it, and because it's an instrument that carries also a lot of Western history. So they also like to corromper, to break the rules and disobey even how you play the violin. Sí, no como, bueno, ya estaba diciendo. Sí, me perdí, pero bueno, perdón. Y creo, sí, como eso iba, creo que ayer y hoy, bueno, hoy fue como particular. Ayer también yo improvisé, hoy también improvisamos como muy ya, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Porque igual también se trata, yo creo, de que ya hemos tenido un recorrido en sí, o por lo menos como lo que nos ha pasado y no sé, tenemos ideas, sensaciones, sentimientos, y es como lo espontáneo de lo que sucede con. Entonces, sí, fue como ya igual demos espacio a pasarlo bien, ¿sabes? Como, no sé, sí. Yeah, also it's about the role that improvisation can have in a way in which you can improvise and also pasarlo bien. We cannot translate pasarlo bien. Have fun, and see where this improvisation leads you to.
Yeah, I think that's what also I relate to that because I think that every time that I do performance, I don't plan so much. I mean, I do have a structure sometimes. I do have my package of tools that I can use, and I can always rely on that because I've been building these tools my whole life and as in my artistic practice and everything. But at the end of the day, what happened in the performance or what happened in the situation, what happened here, really, really changed things. And like we were telling before, I also believe in enjoying this process of responding to emergency and enjoy the process of hey, I have this is my experience that I carry, are my tools that I can use in my performance, but also I respond to the things that happened between us while we were doing this. So I think it's a very beautiful process of always being in a process of, developing care, developing ways to deal with artistic practice that for me is all about getting, mixing technologies, connection, experiences, and care, I guess. Yeah. ¿Hay otra pregunta? Any other question, comment? So otherwise I can comment something. We were discussing today how to do the opening, and it's very interesting to hear that the sense of community improvisation, having fun, something that we are bringing to imagine technologies, while technologies are and it's not the main thing, the technology involved. It was the people, the interaction, the affections, the improvisation, the creativity, not the tech itself, even though it uses tech. But the tech industry puts the tech in front of people, if it's the main thing that will solve all the problems, and it's not like society works. We first have people, have community, and then tech is something that could help or could damage things. So I think we tried to also bring that way of doing while imagining. So. Yela, wanna talk about your CD? And in other promos, I have a personal musician project, but a collective too. And I am with this album. The boss is as a CD, but it's a pen driver. So if you want support, I am here. I don't know if anybody, it's okay. Say that. There is a question. You. Thank you. I'm sorry I don't speak Spanish, so it will be in English. I really want to thank you for putting these performances in this very, people talked a lot and they talk very theoretically, which is cool, but it's also cool to give space to this kind of language in a theoretical space like this. So thank you very much. And personally, I think a lot about what language can be and how we can represent meaning. So I really appreciate that this performance had the space in this, very word-heavy or talk-heavy space. Thank you. Thank you. Well, I have to say that we constantly have this problem with translations because we don't speak very well a lot of languages. So we were also thinking in terms of care, how to translate something that could be accessible in a wide sense, not just to understand it in a specific language. So it was like an experiment, all this proposition. Yeah, in my
might cause in some discomfort because you are listening to a film, but you get the music and the images, but sometimes not all the words. But I don't know, that's how things are, at least for people in Latin America, in Europe, in some context. For us, it's always like this, in Germany at least. You just don't understand anything, and then you just get what you can get. But also, I think it's important to rethink why we are like looking for the truth and the language behind everything. Actually, if we go like in the theory and thing, it's like at the end of the day, all the theory texts, because I read a lot on theory and whatever, but at the end, the language is always the barrier, and we always enter to a point where like, what happened with the objection, what happened with the body, what happened with affection, and we are doing theory from there. We are trying to create aesthetics theory, or I don't know if I want to put like these Western terms on this, but we are trying to create art and theory and discourse from affection. So I think that this is our turn in theory. It's like we don't care so much about language as meaning, as truth, but we care about affections, and we care about bodies and things that are happening to us and to everybody, and power relations, and then we can go further and further. But I think that it's important to abandon the idea of complete meaning because it's so related to power relations at the end. Super. So, thank you. Thank you so much for your art and your performance, for widening our imagination. And I think that's also a great strength of this conference and of the team of the curators. So to mix theory and practice a radical caring, of disobeying, of enjoying. And yeah, we have to know what we are fighting for, or imagine what we are fighting for. So thank you very much. And now, later, we will continue at 3:30 with the panel Abolishing the Child Welfare System and its Algorithms, curated and moderated by Khadija Abdurrahman. It asks the question, why is the abolition of the child welfare system necessary and how is it possible? So see you later.